katika hali ya kutatanisha wakati huu. Na wewe umekuwa ukiongoza ile mikakati ya kuhakikisha Wakenya wanapata haki. Tuko na changamoto kadhaa nchini, changamoto ya mfumuko wa bei za bidhaa, chakula imepanda. Vijana hasa wale ambao wanatutazama sana kwa wingi wako na matatizo kama vile ukosefu wa kazi na changamoto mbalimbali. Na kwa vijana wengi wanakutegemea wewe kama kiongozi wao, baba yao. Tafadhali wazungumzie vijana ambao wako pale nje, wanakutazamia wewe kama tumaini lao, uweze kuwasaidia ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kila siku. No, asante sana. Kwanza mimi ninafuraha kukutana na vijana wa digital media. Nimekuwa tu nikisikia, lakini leo nimeonana na nyinyi ana kwa ana. Ndiyo, taifa letu wakati huu iko na changamoto mingi, na kuna shida hapa na pale kwa wananchi wote kwa jumla. Tunavyojua tulienda kwa uchaguzi mwaka jana, na wakati tulikuwa tunafanya kampeni tulikuwa tunajua changamoto ambazo zilikuwa wakati huo, na sisi tulitafuta suluhu namna ya kukabiliana na yale changamoto, na tukatoa ahadi kwa Wakenya. Sisi kama Azimio tulijua shida, lakini vile vile tulijua suluhu. Wenzetu vile vile walifanya hivyo, au vile vile walitoa ahadi. Vile Waswahili husema ati ahadi ni deni. Wakati tulipokuwa tunafanya kampeni, tayari kulikuwa na vita hizi ya Urusi na Ukraine, na vile tulikuwa tumetoka katika janga la COVID, na vile mambo ya mabadiliko ya mazingira vile vile ilikuweko. Yale yote tuliyojua. Kwa hivyo yale ambayo yanaendelea wakati huo sio kigeni kwetu. Wakati ile serikali ambayo ilikuwa upande ile ilijua na ikajaribu sana kuchukua hatua ya kusaidia wananchi wasipigwe sana, kwa sababu wakaleta yale yanaitwa kama subsidies upande ya petroli, hata kwa upande ya gharama ya maisha, na hiyo ikaendelea. Shughuli zikafanywa, na mnajua yale ambayo yalifanyika wakati huu, baada tujapata suluhu, lakini shida imezidi tangu sisi baada ya uchaguzi. Kwa mfano, yale subsidies ziliondolewa, na kuondolewa kwa hizo subsidies gharama ikapanda zaidi. Bei ya chakula ya kawaida, kwa mfano ya unga ikapanda, hata bei ya petroli ikapanda, taa, hata bei ya stima ikapanda, na karo ya shule vile vile ikapandishwa kwa wazazi. Kwa hivyo shida yale yote sasa zimezidi zaidi, na haonekani kama kuna suluhu. Hii serikali imezidi sana kutoa lawama kwa ile serikali ambayo ilitoka. Hati sisi tulirithi uchumi ambayo ilikuwa imeporomoka, na sisi tunajaribu kurekebisha yale ambayo yalifanyika wakati ule, lakini neno ambayo hao wanasahau ni kwamba yule ambaye anaongoza serikali hii alikuwa makamu wa rais wa serikali iliyopita. Hata ile serikali mbele ya hiyo alikuwa serikali nusu mkati,
waligawanya mawaziri nusu na watu yake au kufukuzwa kwa serikali. Sasa ni kama wao watu wametoka kwa mwezi, wamekuja hapa wamepata shida na wanasema wako na suluhu kwa hizi shida ambayo inakumba sisi hapa. Tunajua kuna njia ambayo inaweza kutumika, manake yale yote itazidi kuendelea, lakini kitu muhimu zaidi ni kuona kama serikali kwanza inaangalia ni kitu gani ambayo inasababisha shida mingi hizi. Sasa kitu wamefanya ni kuzidisha ushuru. Sasa wamezidisha baada sasa watu wanaleta sheria mpya ambayo itaumiza Wakenya zaidi. Manake mapato ya Wakenya itakuwa inachukuliwa kwa njia ya ushuru na kuingizwa katika hazina ya serikali. Kwa upande mwingine wamekataa kuchukua ile hatua ambayo sisi tunapendekeza ili wafanye. Wamekaa ngumu kwa upande mwingine. Sasa unaona wanataka kutoza ushuru mshahara ya watu wa chini zaidi, biashara hizi za chini ambayo walikuwa naita mahaslas, wao watapata shida zaidi, na hata makampuni zingine za hapo wastani yote tumeingizwa hiyo. Hii ndio njia moja yao ya kujadili kupata pesa zaidi ya kutoa huduma kwa wananchi. Lakini sisi tumemwambia kuna shida moja ambayo usiputatua, hatua zote ambazo unachukua hazitaenda mahali. Hii inaitwa ufisadi. Number 1. Number 2, ufisadi. Number 3, ufisadi. Usipo amenyana na hiyo ugonjwa inaitwa ufisadi, hatua yote ambayo unachukua zitakuwa ni bure. Hakuna suluhu ambayo itapatikana, manake mingi ya pesa ambayo inaingia kwenye hazina ya serikali inapotea kwa mfuko ya watu binafsi. Hiyo ni shida ambayo wako nayo. Mimi naongea kama mtu ambaye ameshaandisha serikali. Mimi niko na kitu Mungu inaitwa experience. Okay. Okay. Maybe Your Excellency, from the time Azimio started rallies under your leadership and also then progressed to Maandamano, we've seen the youths playing a big role, and some of them have even publicly declared that, Raila Baba is our only hope. So probably today the youths are watching. What is your plan for them? Well, first I want to thank and congratulate the youth of Kenya, because the youth have really shown that they have the interest of this country in their hearts. The youth, actually, are the flowers of the nation. They represent the future of the country. And I would say a big percentage of our population is youthful. See, that's why we say Kenya and Africa is a young country, a young continent. Because about 70% of our population today is below the age of 35. See, I've been saying that the youth can either be a glory, or it can also be a curse, depending on how you treat it. Youth can be an advantage to a country if they are empowered, if they are given proper opportunities,
in terms of quality education and skills. If they have skills, then they can become productive. They become basically an instrument for wealth creation. But if they are not empowered, then they become an impediment to society. They become delinquents, drug addicts, criminals, and so on, through no fault of their own. So the youth need to be empowered. We need to give them opportunities and challenge them. And I'm sure that Kenyan youth, given opportunities and challenge, will deliver. Many of them have shown how innovative they can be. And so that is why I have actually formed a partnership with our youth. And I've told them, and even during my campaign period, I told them we're going to give the youth opportunity. And right now we're giving them opportunities whenever we can. And they have never disappointed. They've been able to come up directly. We've seen, for example, the MDD. It is actually organized by the youth. They organize themselves. We don't. Even they do fundraising themselves. People say we give them millions of shillings. We don't. But they are prepared to make sacrifices. Some of them have been injured in the process. Some have been shot by the police and injured and wounded. Some have even been killed. Because I've seen that. Because we are dealing with a system that has gone rogue, where police officers shoot innocent citizens to kill. They talk of people destroying private property and so on. Our people have never destroyed people's properties. Those are hired goons who are hired in order to give demonstrations a bad name. That if people come out to do peaceful demonstrations, businesses are going to be destroyed, people are going to be wounded, and so on and so forth. But I am very proud of the Kenyan youth. But I just also want to say that this is not an accident. The youth of Kenya have historically been at the forefront in struggle for change in our country. Even in the struggle for first liberation of this country, the youth were at the forefront. Even during the struggle for the second liberation, the youth were always at the forefront of the struggle, and they were not disappointed. So I'm very convinced that in the struggle that we are engaged in, the youth will continue to play a very, very important role trying to liberate our country a third time. Thank you for that. Still, in relation to that, there also comes in Bunge la Mwananchi that is led by Bunge President Gaucho. So maybe they have been championing for your points that you have been submitting to the government, and Kenyans think that to an extent that Kenyans think Bunge la Mwananchi is an Azimio branch. So what is your take on that? And probably just to highlight, we've also seen from yesterday there are some youths from Bunge la Mwananchi that have been arrested with the claims that they burned the vehicle along Ngong Road during on Tuesday's Mandamano. And from our sources, we're also getting that Bunge President Gaucho has also been listed as some of the members who are being haunted. So probably you can address on that. Thank you. As far as I know, Bunge la Mwananchi is a pressure group that was started voluntarily, a group of Kenya, under the new constitution, which allowed Wananchi to
to organize themselves and make demands for services to be provided for them voluntarily at local level, as far as the relationship between the people and the county governments are concerned, and also at a national level. So I understand that they have branches or chapters, we call them chapters, in virtually all counties in our country. So it has been there before Azimio was formed. It cannot be that it now is a branch of Azimio. It is not. Bunge la Wananchi is a very independent institution that critiques and demands services sometimes from Wananchi. And there are, as I mentioned, several chapters around the country. As we came out to make demands for our rights, Bunge la Wananchi actually saw sense in what we were talking about. That's how they agreed to team up with us. But they are not an extension of Azimio. They are very much independent organization. With regard to incidents that took place last week, we actually exposed a plan that had been organized by a team of politicians led by the deputy president, regarding Gachagua, and one Moses Kuria. It was a meeting that was held in Thika, where plans were hatched to hire youths to come and do a counter demonstration and in order to smear the image of Azimio. In other words, when we were doing our peaceful demonstrations, they would interfere with private businesses, and in order to show that, oh, these demonstrations are violent. The bus which was burned on Gong Road, you have seen, you have to say, where was the driver? And who were the passengers who were in that bus? All that was basically stage managed for the purposes of the media. Those people who could have seen how they were getting out of that bus to see that that thing was planned. Like the truck which was burned on the southern bypass, which was Uganda bound. Why were the police running away when the truck was burning? Because the police themselves were aware of what who those people were. And there is also CCTV should have caught up those people who are involved in that assault. Now you see some of our boys have been arrested, supposed to be charged with burning of that truck. I just have said that those are things which were planned. The people who carried out assault on Southern Bypass were known, just like those who burned the bus on Gong Road are known. They are works of Kenya Kwanza team, not as me. Thank you. Maybe just one last question, with your permission, Your Excellency. So as we were engaging with the youths on the ground, there's something that came of concern, because most of them feel like the youths, and they feel mostly like, Bunge la Mwananchi, which has been so much supporting you, and people led by Gaucho, they feel that they needed to be represented in the bipartisan talk. So probably they feel like the youths are not well represented in those committees. You can maybe clear the air and talk to the youth. Thank you. We have told Kenya Kwanza that we do not want the talks to be held in Parliament. We said we wanted these talks to be held outside Parliament. Yes, we agree that we will appoint delegations consisting
of members of parliament, because that was the insistence of Kenya Kwanza. That was not our condition. As we would have liked to see delegations consisting of representatives from different sections of our community. But when they use the excuse that they will not participate because they don't want to do something according to them unconstitutional, we saw that they were looking for an excuse. That's the reason why we said, okay, fine. If you want members of parliament only, we will give you members of parliament. But the condition that they will meet outside parliament, so that whoever has got any petition to present, including Bunge la Wananchi, can present it to that team. And then they will negotiate and agree on a document. Once that agreement has been reached, then the recommendations contained in that agreement would be presented to Parliament, and the report would then be passed unanimously in Parliament without any amendments. Those are our conditions. But the way things stand right now, it appears as if those people are not keen in talks. As you knew, first they did something provocative by nominating a member of Azimio as one of their delegates to talks. That was basically to forestall the talks. When we insisted that we could not go ahead with Mr. Kenan as a delegate, they reluctantly agreed to remove him. But they did this on the eve of the visitors who are coming to the country. International visitors were coming here, the Japanese Prime Minister, the UN Secretary General, the German Chancellor, all coming to town. And they wanted to have a come. That's why, the only reason why they agreed. Now, after that has happened, they're already stalling the talks. Now they're saying that most of their members who are appointed to that committee are not available in town. And that they will not be available until the 15th of this month. Now we told them that this talk must start immediately. And our team has told them the talks will start on Wednesday this week. If they don't come, our people will then write a report and present to us. And we'll know what to do thereafter. Your Excellency, just on the same breath, you have already said that what you're seeing the government doing is like time wasting. Do you have a feeling maybe they wanted you maybe to call off the street protests so that can lose momentum and they can continue governing? That's another one, because the thing that people will be fatigued and the people will then lose interest in these matters so that they can continue going on with their works. Okay. This is their strategy. But I think that they're misreading the situation. As things stand, Kenyans want to see certain fundamental things done. One, Kenyans want the cost of living brought down, the cost of essential commodities. Instead, they are making it worse by introducing punitive taxation against Kenyans. Okay. Number two, many Kenyans want to bring a closure to the last general elections, and they want to know the truth. And that's why you ask any other Kenyan today, they know the word "sawa." They'll tell you, "Wafungue sawa."
let them open the server. We're saying opening the server is fundamental for two reasons. One, to know the truth. The Bible says that you shall know the truth, and the truth shall set you free. So the people want to know exactly if we are making false allegations. It will be proven when the servers are opened. That's number one. Two is that people will have a problem going for elections in the future. People want to be sure that the votes will count. That's why people say, "Oh, Raila is a bad loser. He lost the election 5 times, and will never accept, and make noise, and so on and so forth." I am a sportsman. Most people know me know that I was a sportsman. I used to play soccer. And we won matches and we lost matches. And we always accept the results at the end of the matches. I used to also be a sprinter. Yeah. And each time people know I am a gentleman, I will accept. But people know, in spite of the lies which have been said there, that I've never been defeated. I was only defeated one time when I ran for the first time in 1997, and I accepted. I said we lost this election. 2007, Mr. Kriegler to Mr. Odinga, even a fool in this country knows who won the election. I don't need to go much further. So, what we're talking about is the legacy that I want to leave is that Kenyans should be able to go to an election and their votes will count. That is the legacy I want to leave to this country, the future. Because even if Raila Odinga is not going to be a candidate in the future, but even if not there, Kenyans want to have elections which are credible, which are transparent. That is most important. Otherwise, there's no point in people going to the polls when people are going to do civilian coups. In other countries, military come and take over. Here they do civilian coups, and you're told, forget and move on, accept and move on. They're saying this thing of accept and move on will not work this time around. You're not there in government today. What we're trying to say is, show us that what happened. We are not stopping anybody from doing whatever they want to do. But we are entitled to know the truth. We are entitled to know the truth. We are not stopping Parliament from working. We are not stopping the executive from doing their work. What we are asking for is just to be allowed to examine the servers so that we are satisfied that what Mr. Chebukati announced was the correct results. Why? Because that commission had 7 members, Chebukati plus 6. Only 2 members of that commission supported Mr. Chebukati. 4 out of 7 said no. They disagreed with Mr. Chebukati. They said the result Mr. Chebukati is going to announce do not represent the 2 results of how people are voting. Now, what happened to those 4? They have since been hunted out of office, kicked out into oblivion, and disgraced. Mr. Chebukati is now the hero. Why? Because they say the Supreme Court upheld
result so that there's never no tie. But here's a case where majority have said no, minority have said yes, and the Supreme Court, to our surprise, agrees. So we said there's something also seriously wrong with the Supreme Court in this country. Our judges know it. But right now we are dealing with IEBC. Supreme Court is a subject for another day. Mheshimiwa, iwapo labda mambo haya hayatafanyika, tunaona kulikuwa na ile ripoti ya Raila ilifanywa ile tunaitwa sweeping under the carpet 2017, mambo yalikuwa yale. Unaona labda ni suluhu gani ya kudumu itafanyika ili mambo haya ya utata katika uchaguzi yaishi kabisa? Sisi tumeona mambo mengi, yani dhuluma ilifanyika. 2017 mahakama ilifutilia mbali matokeo, ikaamrisha yarudiwe. Sisi tukatoa masharti, tunataka IEBC ifanye marekebisho ili tusione marudio ya mambo yale, lakini walikataa kwa sababu sisi tukasusia hiyo marudio ya uchaguzi. Sasa hii mwaka mwingine tunaona yale ambayo yamefanyika hapo. Ile kitu sisi tunasema katika nchi zingine uchaguzi ni siasa. Hakuna mtu wastani, na hakuna mtu ambaye anaweza kusema hapendelee pande hii pande hii. Ile uchaguzi ya 2002 ilikuwa mzuri kwa sababu upinzani ilikuwa na watu 10 na KANU ilikuwa na watu 10 ndani yake, walikuwa wanaangaliana. Sasa wale na hapa tunataka nusu pande ile ya Kenya Kwanza walete na Azimio walete nusu, walete kwa mwenyekiti. Hiyo ndio itakuwa suluhu. Pili, tunataka ile muundo ya hiyo tume yaletwe katika counties, yaani matokeo kutoka kule chini mashinani ifike mpaka counties. Kila county inatangaza matokeo yao moja kwa moja, na hapa sasa juu inakuwa tuna tume ya kujumlisha. Alafu tume ya uchaguzi hatutaki iwe ni wanachama wa kudumu, manake hakuna kazi wanafanya. Wao watakuwa watu ambayo wanakuwa kama bodi, wanakuwa pale wakati kuna mkutano, lakini tunakuwa pale na executive ambaye anafanya kazi, ambaye ni watu ambao kama civil servant. Hiyo italeta mabadiliko mazuri kwa taifa letu. Mheshimiwa, tunaomba tuchukue maswali kama mawili na mwisho alafu tumalize. Your Excellency, Right Honorable Odinga, ningependa niulize swali kwa lugha ya Kiswahili. Tunaona madada zetu, mandugu zetu wako kwenye university, chuo kikuu, wanajifunza mambo ya urembo, mambo ya sanaa, na serikali imeweka proposal ya increase tax kwa beauty na cosmetic products. Hao ni vijana ambao kesho wana imani wataanzisha biashara, watapata kazi, watajisaidia mazingira ya familia yao. Hawataweza kuishi ndoto yao sababu serikali inapanga kuwanyanyasa. Wewe kama kiongozi, pia sisi kama content creators vile tuko hapa kutafuta unga kusaidia vijana wetu wengine wako mtaani. Sijui utaweza kutushikilia vipi na kuweza kutusukuma kabisa ndio serikali isitudumu, isinyanyase na ndoto yetu ya kuishi kama Mkenya yetu. Nimesema tayari, nitarudia hapa, ati serikali jukumu lake kuangalia maisha na usalama wa nchi. Kwanza jukumu kubwa zaidi ni usalama, pili ni kuhakikisha kwamba watu wanaishi kwa maisha mazuri. Sasa hiyo watu wanaweza tu kuishi kwa maisha mazuri ikiwa kama wana mapato, wanaweza kupata chakula,
wanaweza kutembea, kusafiri salama, wanaweza kuishi kwa manyumba mazuri na kadhalika. Hili ni jukumu la serikali. Sasa yale ambayo yanafanyika sasa sio njia ya kusaidia Wakenya. Manake kuna wale wengine ambayo wanafanya biashara kama vile umesema, hiyo biashara ya kurembesha watu, wengine wanafanya kazi ya kinyozi na kadhalika, ambayo ni muhimu. Hapa ndio wao wanapata riziki. Sasa wewe unataka kuweka ushuru hata kwa ile vifaa ambayo hawa watu wanatumia, ili ya kushuka nywele na kadhalika. Hao itakuwa sasa wale watu watakuwa wanapoteza kazi. Lakini kutakuwa na wateja wengi ambao watakuwa hawezi kumudu gharama kama hayo yote. Sasa mimi vile sijui ni pesa gani ambayo serikali inatarajia kupata kutoka kwa hiyo ushuru ya duni namna hiyo. Hiyo ni tu kuadhibu wananchi wa hali ya chini na hawana hata huruma hata kidogo. Kwa hivyo sisi tumependekeza kwamba ushuru hiyo yapatiliwa mbali na serikali yatafuta njia ya kusaidia hao watu. Hao watu wa chini wanahitaji msaada wa serikali. Wataji kutoza ushuru ni serikali inajua ilivyofanya. Mimi ninakwambia nyinyi kwamba nimeshaendesha serikali. Tulipoingia kwa serikali mara ya kwanza baada ya Bwana Moi kustaafu na KANU kushindwa, tulipata uchumi ambayo ilikuwa imedhoofika, uchumi ambayo ilikuwa mporomoka zaidi, mapato yalikuwa chini kabisa. Tulipoingia kule tukaleta mabadiliko. Nikiambia nyinyi mambo ya ufisadi ni adui mkubwa. Tulipopanda pale tunasimamisha wafanyakazi wengi kazi, hasa maafisa ya ushuru, wizara ya ushuru, na wale ambayo wanaofisa ya wizara ya ununuzi, yani procurement officers. Tukafanya ukaguzi inaitwa kwa kimombo lifestyle audit, na tukagundua mtu ameajiriwa kazi, mshahara yake ni shilingi 30-50, unakuta amenunua nyumba gharama ya shilingi milioni 10, na hata kuna mkopo mpaka mahali popote. Ni rahisi sana kushika hao watu. Kuna wengine sisi tuliwafukuza, wengine tuliwarudisha na onyo, na baada ya muda mfupi tu mapato yakaanza kupanda bila kuongeza ushuru. Mapato yaanza kupanda. Ninakwambia wewe dini ya kwamba yale ushuru ambayo wanataka kuongeza, hata kuongeza hiyo ushuru, wasipopigana na hiyo fisadi, bado yeyote itaingia tu kwa mfuko ya watu binafsi. Nakuta hawatazidisha mapato ya serikali. Kwa hivyo kuna njia mingi ya kuwapa, na hao jamaa hawaelewi, na mimi na hakika hata wakikaa miaka mingapi wataelewa. So, okay, yes. Your Excellency, je, unahisi kwa nini ni vigumu kuweza kukaa na Rais Ruto na kutafuta suluhisho la kudumu? Mimi? Yeah. Mimi shida sio hata ni Bwana Ruto peke yake. Shida ni hiyo timu ya Kenya Kwanza. Sasa yeye ni mmoja wao tu. Kwa hivyo hakuna haja ya mimi kwenda kukaa na Ruto kama timu yake yenyewe
haitafanya yale tunataka. Ndio tumesema tunataka tuwe ni mazungumzo ili watu wakubaliane kwanza. Watu kama wakubaliana kwa mazungumzo, itakuwa rahisi sana sisi kuzungumza. Bado tulipokuwa na mzozo hapa mwaka 2007, nchi ilikuwa inachomeka. Tukawa na jopo kazi. Kibaki aliteua watu 4, mimi nikateua watu 4. Wakaketi chini ya uongozi ya Bwana Kofi Annan. Wakaongea mpaka wakafika kiwango pale ambayo sasa walikuwa hawakubaliana. Walikuwa wamekubaliana kwa mambo mengi zaidi. Kwa kitu 1 2, na hiyo nilileta kwetu. Mimi na Kibaki tukaketi chini pamoja na Bwana Kofi Annan, Rais Mkapa na Rais Kikwete. Tukawa pale watu 5. Tulikubaliana, hiyo nikaisha. Kwa hivyo, wakati mimi kukutana na Bwana Ruto ana kwa ana haijafika, yawadia, itakuja wakati yake.